The Deep Talk with Mr. Henry. Hello there. I want to trust that you're doing okay. First of all, thank you so much for watching the show. Najjo sinzidde okubanga ogiraba oyinza oba oli waka oyinza oba ogitomedde ku YouTube. Thank you so much for loving the show, and I want to send a special shout out to you who watched the very, very first episode of the Deep Talk. We've grown, we've become your favorite show, Uganda's biggest TV show. Thank you for appreciating it and loving it. My name is Mr. Henry, and I want to welcome you yet to another exceptional, amazing episode of discussions that are life-changing and discussions that matter. I've been thinking, Katonda ayinza okuwa gifts in so many ways. Abantu abamu basamba omupiira, abantu abamu tusobola okwogera, abantu abamu balimu amafuta, baliko amafuta basobola okukwatako ne bakusabira. But the gift of a voice is something rare. Now, God can make you a man and give you a voice that is piercing, feminine voice. I have a very good friend of mine. He has one of the most exceptional voices you'll ever hear. When he sings, you can't forget about him. And he chooses not to be known. Chovola yaita unknown. A lot of people have a problem with that, by the way. Unknown. Rachova waita unknown. I just wanted to be hidden out of details, everything, the names, birthday dates. Yes. Okay, your birthday it was different because still I need some birthday cash, Yeah, I know. so they had to know, but only the birthday. But when it comes to missing, I had an idea of not my parents knowing I was doing music. Oh, yes. Because they weren't even understanding. If you're not making money out of music, Yes. why are you even doing music? Oba mubbi. I know. Oba mubbi, just kivubuka kirina ebiviri I bingi. know. Kyeyimbisa obuloboozi obw'enjawulo. They don't like that. You first have to have some money, then wait omuyimbi. For now, I think I can call myself known. Because now I'm independent. You're known. But amanya against are right. I mean, when your parents give birth to you, which names do they call you? This is the Deep Talk. I need to take off these glasses for that. It's gonna be the first time we're going to know his real name. Yeah. Prosper. Oh yeah. No, Prosper is not in that. It's not your name. Kundagamuntu kuliko manyachi mu passport. Ainaitwe Jonathan. Jonathan Garanga guy. We share the same name. You know, I'm also called Arinitwe. Really? Yes. I'm Arinitwe Henry. Oh, I didn't know. So Arinitwe Jonathan. You Western Uganda, Central Uganda? Central. Arinitwe babera ba. Nze ndiwe. Have you done? Tokiremerako. Wow. Interesting. So we know the story behind Unknown. When does Arinito now realize that actually I need the voice erisobola okuyimba? I think that was 2009, even in 2008. Yeah, because I actually started with hip hop. Rap music, Eminem's style version, but then maybe out of that I got a smooth voice because nali nyimbira ku note ya wagongaulia Eminem bwayimba. Maybe accidentally I was doing vocal practice, but I was ngasimanyi. But then nyagalanga nyo just rapping. Then when I joined high school, that was actually I got to feel like I can sing with vocals. That was 2010. Yeah, 2010. Because that's when I joined high school. I'm like, oh, this voice can actually do R&B as well. Wow. Yeah. Because I was feeling it, the way it was, the tones and what. Like, and even myself, nganja nyo kuyimba. Bayimba kayimba ka church because it was a church school. Then I feel like njagala kasusamu nnyo. Because I feel like I have what it takes people to listen to me sing. Yeah? Yes. So yeah, I was in high school. That was 2010. When I video out of hip hop, nenyingira R&B. Yes. But writing was another story. How I got to write. Because I was going to ask kati ate okuwandika kujja kutya because owandiikamu then okubamu n'ebivuga.
So when does that switch now get flipped on for you? Kakati, with writing, still I got to notice gradually. It was a gradual process. Like the way you can hear a song, someone's song, all over beat you were left out. Nga temuli byayimba. Kati nga bwenzija nyigiramu something mine. Maybe I used to listen to White's nnyo okusinga music wa bagundi abo bani ebiseera 2008 Chris Brown. Yeah, Chris Brown, then Sia, and then Jason Derulo. Yeah, Eminem. Tongamba nti omenyekamu buneno bo ina. Mpikola ngana ate amayo kusituka nombi. Obuyinamwe Bikubira ddala bamanyi ebintu byange. So magically actually I got to start singing R&B and writing R&B in Uganda. But nasoka kwefumbawo nga njala bimba mu luzungu. Oyinayo bimba bwa recording of luzungu? Yeah. And even Doctor actually initially yali mu luzungu. Ndaba? So singing I'm a doctor. I remember it was if I were a doctor, I would say, and if I were a lawyer and you are the client, for you I'll be something like that. Originally Rally Muluzu. Yes, it was. No, only the chorus. The chorus. And when you're picking out ideas of verses, ngate njagala kuyimba Luganda. Bamusoke nyimba za ezisooka naziyimbanga nnyo mu luzungu nnyo nga njagala nnyo oluzungu. Ka decision yokukyusa okudda mu Luganda eva kuki? Market. I was starting to look at it in a business perspective. Kirabika we nazimba oluzungu ennyo ate kirabika sente tezijja kujja nnyo ekyo. Yeah, it gets more weird, like being a guy from the ghetto ogezeko okuyimba oluzungu nakyo kirala. Maybe aba uptown eri abaana abagundi. Before now talking about your childhood, engeri gy'okulamu, is music what you wanted to do? Be honest, as a young man growing up, is being a musician, was it your dream? The funny thing is, I wanted to be an artist, but not an artist. Let me hope you get what I mean. I'm supposed to be an artist. Yes. Of course, I do that. Okay. Just in Tindudo Bikola, but I used to do that a lot. Even Nemusomero Ngabamanyi chats zonanga enza singo zukuba and what. So my dream was to get more serious with it. After high school, maybe I can take that path and what. Go bimanyi planning ate sibyo tufuna. How was your childhood like? Because ogambye okulira mu ghetto, abantu abasinga bakulaba boba abalooza oli planned kid, people that do not know the story. Where does Arinito Jonathan grow up from? I'm from Seguku. Yeah, era kumpi ne Kamiri awo kwa ffe twakula Kamiri acyankalanye ekyala awo nga ffe abamulabako. Nga beno bamunyumyako bunyumya naye nga ffe tumulabako. Twalumbanga nnyo Kamiri awo ewuwe. Tulingize mu kikomera kye tulabe Kamiri gy'ava ayinza okukuba. Yali abakuba? Akuba enzi kimanyiza omukuba yakuba. Kamiri yakuba? Kamiri yakuba. Yakuba nga kati yalokoka. Naye yali akubira of course ddalu lya buto mulingiza mu kikomera. Kati ng'akola ate bakukwata ne bakugalamiza? Kati bayinza okukkiriza n'oyingira. Kumbe ogenda mu mbi. Ayinza okuteeka mu kayumba k'embwa obeereko eyo for some time. Mulu. Naba katwa essomero lya Seguku awo Seguku primary lirinaanye Kamiri awo. Kati n'abaana bawo bayinza okujulira obulungi Kibooko ezaali e Seguku. Kati gwe bakufuna batya? Kati nze naveeri n'olugambo lwange nti tumanyi Kamiri abeerawa abeera Seguku. Dayo matujja tuvudde ku ssomero ne tugenda tetugenda sookera wakati sooke tugende wa Kamiri waliwo amanyi. Twambuka then behind there ne tugezaako okulingiza. Ngasobola n'obbayita mujje. Ne babateekayo. Mu kayumba k'embwa. Ne mugira nga mubeerako eyo. Mugira nga mubeerako eyo mu kayumba. Babuteeka mu kiyumba ky'embwa ng'embwa mweziri oba ng'embwa zifuna? Nga temuli ne babateekayo mugira mubeerako eyo. Kati mu kiyumba ky'embwa amala mu bbanga ki? Some minutes. Bamale bata for a lesson. Waliwo ne Kibooko. Waliwo kambaza ku element ne bakuba Kibooko. Ku mutwe? Element ne bakubiramu Kibooko. Nga tulina kuwoggana oli munda omwo mwoga teri akuwulira.
miri kwezi mwenyini nga yakusabula oba baboy sometimes the boys naye ndowooza ekimu kyeyakolanga kuyitojje kuba mwerabiddeko yuye mujje muyingire temulingiriza eyo ekitegeera so have you ever met him like personally after that ndowooza twameeting awo tunaddamu ne mulaba naye ndowooza kati sikyamulinako that fear cause wali oyagaddeko omuntu nga tebaya nnyo musemberero ojja mukyawa kati ye Kamiiri namusangako mbiseera bya after primary life nzamu ne musanga was with Governor S ate Governor S yali nnyo ku kido kye nali ne Governor S so nga mbeera nnyo ne Governor amuwandiikirako ku music onamusange but era nga siri nnyo tight amulabire eno bwe nti twazungako naye nnyo ekirekireyo kuba ye musajja wakutambula simanyi nayeebaka ddi recently I was telling my boys Chameleone oba teyeebaka because guy atambula twatambulako bala because they were asking me nze ngambeera nnyo ewaka maybe okumuvinga ennyo si bulamu bwange but I see so namulabira wala gwe nasemba ndowooza nga maze okwawukana maybe ne Governor S ntandise music twayawukana nti twawukana but of course nga nina byenkola and then nziramu musanga somewhere which club was it nga mulingiriza mu mmotoka sijja nakulimba emirundi egisinga musanga ali mu mmotoka ne mulaba nti Kamili waali naye nga nti n'okufulumayo ebyadda ndowooza nakimanyira kati for now nti kati maybe nsobola okugenda ne mutuukirira never maybe palaso sikiwa nti akijjukira but yaba amanyi abaana b'esseguku tuli bantu bennyo muli bugoma bwe tuli bantu bennyo nnyo. Oh wow. Fast forward now, when you decide to take the route of music, oli musomero otandise okuyimba mu, how do your parents take it? Obadde era okyanyumiza engeri gy'okuliramu esseguku? Amazima matuufu kizibu kusanga muzadde nga yaleeta emmere ku sowaani nga yakusuza engoye z'oluusi ziyinza okuggwawo nga tolina kagula ndala at the same time you are not at school nga maybe you are done with your form 4 because ate when nayagalira getting more serious I was in form 4 nga maliriza cause cash yali akendedde then I had to take a break kati kizibu kusanga kika kya muzadde oyo nga akulaba ewaka on a daily wenga weefudde nti owandiika music you're not earning anything okula tebabitegeera. You are both of them oba kazendomu? No nakula ne mzeeyi wange omusajja yekka. Mama ndowooza yalina ebimusumbuwa. For real? Taakula naye. They separated with your dad? Yeah, nze nakula nasanga taliiwo. But she's there. Naddamu ne musangako. Hold up. For me, my parents died, so like I grew up as a double orphan. But for you, you have a dad, but the mom is not in the picture. Yeah, I have a dad, I have a mom, but now they're alive. Yeah. But dad itakuwanga ko story of what happened or no, but engeri gyenkuza I can understand. Mbitegeera kati. But twakula taliiwo, we only got to be part of handles and mulabakaawo nga ntegeera I think nga nkuzeemu waneera nga ntandise n'okuyimba mulo omusanga but for the scratch ndowooza nali twagendako ne tumumiitinga keje twamiitinga sijja mulabisa nnyo kati yadde n'ebyokumwogerako bingi naye engeri gye twabondinga ne tukita like mu bukulu that's why I might want to take her out of the picture. I understand. But before singa tweguddeko essaawa zino nga siddangamu mulaba singa emboozi ye nina nyingi. Okay, like wamwinako nga tonamusonyiwa wamwinako obukyayi before? Yeah, of course, because waba bintu bye mbamanyi nti kino izo tukikola because ate natwali bakulu kati ate nina okufilteringa out what I have to say and what I don't have to say. I understand. But the fact that namusonyiwa inside me nti kitegeerekeka okay tekyategeerekeka nnyo but waliwo byotalina liyingiriza cause yeah obudde butambula n'otuuka nonga
maybe waliwo ensonga lwaki ate oba osanga singa twakuze ne maama ne taata things would be a little bit different. Wandibadde muyimbi, wandibadde nga mami's boy. Yeah, so buli situation erina kyetupulinga tu eyinza okujja mu kibi oba mu kirungi. True. But how difficult is it growing up as with the father alone, knowing that your mom is alive but growing up with the dad alone? Kati ngeja sina experience ya kukula na mchala waka ey'omusajja ye mubanga bali maje mbanga bali maje bintu byakimwe era abandabyeko bwenkuza abange bakimanyi. Growing up with one parent, do you feel like maybe waliwo ettoffaali eritayongerwako ku ggwe because of having a missing parent? I think ndi musajja wa mpisa singa nali sizina nandigambye maybe not ane kibooko zino ze zanyambako oluusi. Daddy yali azakatamu emigo. Hey, waya kibooko because he was a stressed guy. Yalina ebizibu bye kati nga ensobi yonna gy'okola ogenda kukisasulira. Yatukuba emiggo mpaka we nafuuka omuyeekera. Nedda banaye nedda. Sekangende slave etu. N'oddukayo waka. Nasooka nenzulukayo ennaku zange 3. Nadda buzzi luvannyuma. Kati nali simanyi nti omusajja asobola okuleka n'osula ebweru. N'omukonkono okuva ssaawa 6 mpaka at least ssaawa 11 nga tannaggulawo. Naye nga mwali. Ng'akubulira. Okonkona ku ddinisa lye gw'oli bweru. Ng'akuwulira n'omukonkona ne ngamba omusajja ajja tusaasira atusonyiwe tusooke tusigalewo. Wane mwekyane mugera ne mufuneyo gye mweko. Olwo ne bato banno oba? I was with my brother. Twakula babiri ewaka. Twali nze, my bro and then my dad. Abawala bo bali on the other side bakulira awo. Because we are 2 boys 2 girls. Okay. Okonkona tebaggulawo. Yadde. Ewebula nuka kangene nsule gye nsuze. Ngomya etakuguliddeyo. Tongamba nti wasulako ku bbala. Ogenda sula wabakyalibo. Kati bino bye newaga nga kanfulumeyo kewaka omusajja ono nsooke mulekemu nagendera mu bakyali. Si ku bbala ebyo nnyo ate yasaaki. Siri wageta ate eryesembayo. What would you say is your like worst childhood memory? Something you'd want to erase from your childhood growing up? I wouldn't want to erase anything. Naye kyensobola nengamba wano wo wali wazibu. It's even just funny. We had a bro. So twalina kyali muganda waffe kati ngagenda alya fees ze. Hey. Zerebe fees zaali za meka within naffe twali tukyali bato. Kati then nga tulina I had akamotoka buno motoka obutini obumanyi. Twakayina actually ye yakalina nga akatunda. Nga katunda nusu ebya. Kiddo 5. Ne tugamba kano tukasobola. Kati engeri jjajja gye yali atutuma ennyo nga atuwaayo 200 10 nga balance musigaze nga tumuwa 5. Ffe tetwamanya nti 5 bya buli lunaku eri forever olina okuba nga osasula mpaka fees we waggwa. Omusajja yatuuka ekiseera n'atukuba kibooko n'atwefuulira n'atustressinga nga munoonya 5 ebya naye nga buli kadde omuwa 5. Ne tulasooka ne 5 n'addamu n'atusaba 5 kati ne tulowooza oba yeerabidde nti twamuwadde 5. Ekitegeera kati ate at that age mukulu wange yali akimanyi nti 5 biwedde. Nze nali nasimanyi nti tukyasasula 5. Wow. Nze nalowooza tusasula busasula 5 sente ziba mmeka nga ziba nnyingi. Ne tumuwa omusajja 5 paka lumuze we n'ekyanga nga nkoye yakikolera for like over 3 weeks. Kati mwali mubijjawo 5 ku myaka gyammwe ebyo. Jjajja ng'agenda n'akutuma ekintu oba kasigala n'akugamba 10 kikyo oba 5 gago. No saving. Nga n'osigala then n'ozimutwalira omukulu nga yalidde sente ze bambi. Kati ng'alina mu lusuku gy'atutwala n'alyoka atukuba kibooko oba yali akola na practice lyakukuba. Ng'akuba kibooko ne tustressinga omanyi obeera awo nga buli kawungeezi ogaba tugenda kujjawo 5 by'omusajja. Kyokka akamotoka takatwala katwakamufalinga tukamuddize tukuddiza kyengera ne muwaabira. Ku poliisi? No, jjajja ne mugamba naakola bwati ne bwati. Then ne bafollowing up ne bakizuula sente yali yazirya. Ate byamuleetera n'ebizibu I think nze saamanyako because baamugoba n'owaka. Wow. For some reason byagenda ne byedetailing nga bingi nga bisukkawo awo ne bamugobawo
Okay. Mm. Fast forward ndoza katugende muno you mentioned something about church. Katubaki tosigala mu church because a lot of people, you know, church is is a getaway from a lot of things, you know. Kamere kabaawo, akasente kabaawo, and then your connection to God. Lwaki tewagisigalamu? Church nagisigalamu naye nagenda nayo najjayo church eri nengenda nayo mu mutima. Kangende neyange emala kuba actually sina buzibu na church, but I think singane kati nyimba nina obuzibu n'omuntu eyansasulira fees mba nzijukira bulungi. She was a lady and I think It's not your dad that paid your school fees? No, mzee yasasula primary and what kati naingira high school because I remember after P7 nasoka ne relaxing for like 1 year. Yes. Kasoma. Yes. But then nga mukulu wange yakyagenda because I had to give some space ye yongereyo being here ali mu high school already and then ageza kumaliza form 4 and then gasente zijja bulungi tenze n'ebyokusoma already ndaba bindabisa and then I'm like let me chill netukita nasoma. Then between when I joining church because I was a dancer actually. Connection here ku church na through dancing. Yes. Sali muyimbi. Yes, na this service of course. Na lead dancer but mu church then that's how the main pastor got to see me. And I remember I did holidays because others would go to school after the holidays. Nze nga nsigala wate nenzijanga mpitamu ku church aho ndaba kuba mu kubivuga. So the pastor was like, do you school? I'm like, yes. First nasoka mugamba uza nachi notisinga na magezi genti tasoma because nga nemvili nkulu because it was almost 1 year ngomako gwa wala kati nemvili na mama tasoma. Then nampita mu office with the dad. In fact yasoka kumpita nzeka ngaja kuja mu office yange nengenayo amba Chichicho yagala katonda akolere. That's what he asked. Which church are we talking about? Yesu akwagala Seguku. Okay. Yeah, Yesu akwagala Seguku. Is it Seguku Healing Center? Yeah. So I'm like njagala kuyimba. Chiwamugamba. Yeah. Kati ngana pikinze interest yimba. Ninga sinze nalinja ate kuyimba hip hop. Rap. Yeah. Enya kuba rap ngasagala kuyimba R&B kuba nali sigambye R&B nampikingira mu high school ate yeye yantwala mu high school. Then he's like yagala kuyimba nyimbiramu nemukubiramu awo rap bwange we nali nakawandiika kati of course amagezi gali matini nyaga music by then nga experience wali papa sabge yajja ona causing ensasage ku church nogamba checho nga njala nakumsemera bugembe nadduka bugembe yanziruka kote yambuza bad mukamba maye sawe yabera star ngabana first agenze pastor bugembe okay kati obuyimba bunchimanya abumanyi. Yeah, and he's actually my friend. Oh, you revealed that story to him after. Yeah, nachimugamba ko nawe nagenda ku church ne muga Sumba wajja Seguku mane nkugoba emisinde nzo mukubali bakugoba otubuzeeko mba nogenda naye niwe mukama mulungi netuukidde. Hey, I'm a different man now. Okay. So yeah, namgonja imba nga Pastor Bugembe. Nyala kuyimba at least nyimbe ko naye cause nali nkimanyi be bamuyise ku church ayina access ku Pastor Bugembe. Nzinga njogera byenjagala byennyini. Nangamba yeah, that's possible, but I think you need to first go osome. At least somayo yambala magezi yangamba somayo 1 week. Nga somayo 1 week. That's scary yo. Nasinjibalabalamu nga 1 week omalojje wano kutwale wa Pastor Bugembe. Muyimbe nga bwe okuyimba kwanza 1 week nenjibalabalamu ennaku 7 zokka. Nogamba gugwa. Kale. Nangamba ogenda sigaza enviiri zo buli kye nali nalaikiride yakindekera cause when asokera otukira kusoma nze n'enviiri saazisala nazirekayo. Zasigalayo for like yachali ki afro banga zali zikuze nga ziri diso nga bw'okiwulira. Bigondi shagi. Kati ngamba okay tewali buzibu tugezese ekyo. Then he's like okay kulunaku bwe lityo ogenda kuyita muzeeyiwo here ngamba genda ogambe muzeeyiwo katonda kyakukoledde. Like okay you're going back to school era omugambe kulunaku bwe luti mujje mu office blah 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 konze okay nemusitula
netugenda kunako olwo paka mu office netukuna bakola lisiti ebintu byenogenda byo ku ssomero, engoye ebyokulya buli kimu nga kiri ku charge boarding. Yeah. That's Chameleone netugivuga mpaka Chameleone Masaka eyo ewali essomero erya ewali essomero lya Yesu Akwagala Yahas Yesu Akwagala high school. Nembeera eyo ensomero eyo yali amanyi nti ogenda wiiki emu. kati nayingira mu wiiki emu nze nga neetegeso kivaamu nga n'abasomesa sala abankube kuba nali sensitive bitya nze nabba muyimbi naba muyimbi already mbadde waka omwaka mulamba kati attitude y'abantu bali abaamala okusoma nga sikitegeera ono kyaŋŋamba omusomesa ng'ate era nina neewooku kati nga neeyandeese almost yennyini ssomero kati nga ndayira ddala okunkuba wali nsooka nemba wakyejomu anyway kyankolera kuba na survivingamu nemputta ku ssomero awo nandibadde bubi nnyo but then nenengako week 1 week 2 nenda okulaba nga firimu ekuze nze kenyini nga ntandise okwagala abaana wakakoze ate nabeeranga ewaka nga tewali baana ba myaka gyange I'm not even that friendly, I'm not social and here I was learning how to be social, how to deal with people. Tukola ku lugambo tugwa mu laavu myaka gyejo oli mu gyali myaka emeka senior one sijo ngamba senior one abaana baba baagira dda so okugwa mu laavu era bagigwa wagwa mu laavu senior one wali omenya n'omenya pozi gwe nze nali sinze banatandikira namenyera ku university yakyo tulimba era serious wamenya ddi senior 4 nze form 4 actually bwasoko mmenya that was my first ku ssomero sikulimbira yali ssomero ate ndi serious mabega wa kirasi wa no, mukirasi yali laboratory wamenyera mu lab kumacha kiro ekiraawo kati kumacha kiro anti waliwo bu morning prayer wali bwa kiro okay nekalakasa wanange mama mulungi so but anyway, yes nenfuuka social and everything and olwa ssomero linyuma trust me nze yesalako enviiri era lumu it was a weekend neŋŋamba omusazi w'enviiri ku ssomero awo gwe tumanyiwo omukugu mga leero nange empisaamu kale era naye yali amanyi nsaaga kuba ndowooza abaana bandabanga n'enviiri nga baba busajja atasala nviiri eno nga azimpiseemu nzisale nazisala nembeera very handsome ate yazisalayo nze nali manyi nandi wakenia nkuba uniform yange bulungi n'ekikalu then nenfuuka student full. All right. Do you have any plans of ever going back to school? No, but not the school we know. Okay, still okusoma nina byenjagala osoma nze. Yes. Like what are your interests now in beyond yagadde okusoma? Era biri connected to what I do. It could be sound engineering. Yeah, something kyenjagala okuwuliramu emirembe nti bwe mba kisoma ate sikyakwejjako nnyo. Yes. Yeah. Okay. So waliwo gye bijja okunkolera. Definitely. Because I know days change, if you know what I mean. I know, definitely. We're going to take a break. When we come back, the very first time I meet Anknown, I'm doing a radio show on Galaxy mid-morning. Twakayingira ekizimbe ekipya, so my boss calls me. And it's like, wali omulenzi wano azene guitar. I do not know if you have time in your show, but I think wandibadde ko kyomukolera. The guitar was blue. Do you remember that guitar? Of course. Sango omuvubuka tayogera nga sirise bwati. No, We go on air. The rest is history. I'm going to tell you that story when we come back. This is the Deep Talk. My name is Mr. Henry Tovao. The Deep Talk with Mr. Henry.